Sechs Boot tauchten auf dem Radar der USS Abraham Lincoln auf, wir sind Kilometer entfernt, über einen Bogen von 40 Grad auf dem südlichen Annäherungsgebiet, und sich zu nähern, auf Position haltend. Jeds Boottrug ein Schultergestuts Luftabwehrsystem, die Missile 3, Irans Marine adaptiert Variante, mit größerer Reichweite und einem ausgefilterten Sucher als Diversion, die in jedem Gefecht dieses Kriegs aufgetaucht war. Drei Hubschrauber vom Typ EMSS Romeo waren zu einer routinemäßigen U-Boot-Abwehrpatrouille in der Luft, als die Boot begannen zu schießen. Nicht auf die Hubschrauber, sondern in ihr Nähe. Jede abgeführt Rakete folgt einer Flugbahn, die den Hubschrauber, auf den SA annähernd gesielt war, nicht wirklich verfolgt. Notwendig, ein Ausweichmanöver zu erzwingen, weitgehend entfernt, dass der Hubschrauber dieses Manöver Jeds Malüberstand. Sechs Boot führten der Reihe nach, Meer als zwei Raketen gleichzeitig in der Luft. Ein Muster, das für jeden, der die einzelnen Gefecht beobachtet, genau das zu sehen schien, was es zu sehen schien. Schultergestuts Luftabwehr führt, Hubschrauber weichen aus Standardwerfern, das funktioniert wie vorgesehen. Im Gefechtsführungszentrum seit die Bedrohung seit sechs Kleinfahrzeugen einer langsamen Rotation von beinahe Trefferraketenbahnen. Jeder einzelne Gefechtsbericht kleingleich. Kontakt führt, Hubschrauber which aus, Rakete fiel ins Meer, kein Schaden. Die Wachoffiziere protokollierten jeden Vorfall, aktualisierten das Lagebild und gingen zum nächsten über. Sechs Boot führten langsam, fasttraig, mehr als zwei Raketen in der Luft. Nix in einem einzelnen Gefecht erfordert dringend Aufmerksamkeit. Das war der Sinn der Sache. Oberleutnant Antonio Rivera verfolgt seit dem ersten Schuss kontinuierlich die Positionen aller drei Hubschrauber. Gehört zu seinen Aufgaben, die Hubschrauber-Koordination, sicherzustellen, dass die drei fliegenden Einheiten de Verben so positioniert waren, dass es ihr Zugewiesen in such Sektoren lückenlos abdeckten. Normalerweise war das ein Hintergrundaufgabe, ein stetiger Strom von Positionsmeldungen, der beste Zeit, dass alles dort war, wo es sein sollte. Innerhalb weniger Minuten bemerkt etwas, dass die einzelnen Gefechtsbericht nicht zeigten, weil kein einzelner Gefechtsbericht dafür ausgelegt war, es zu sehen. Hubschrauber 1 war dreimal zum Ausweichen gezwungen worden. Jeds Ausweichmanöver hat in Nacht Nordosten gedrängt. Hubschrauber 2 war zweimal ausgewichen, beidmal nach Norden gedrängt. Hubschrauber 3 war einmal ausgewichen, nach Nordosten gedrängt. Drei Hubschrauber, drei verschiedene Ausgangspositionen, drei verschiedene Patrouillenmuster, drei verschiedene individuelle Bedrohungen, die einzeln betrachtet Jules wie isolierte Schultergestuts Luftabwehrgefecht aussehen. Auf Riveras Positionsverfolgen sich zusammen betrachtet, liefen die drei Hubschrauber auf denselben Quadranten zu, nord-nordostlich de Verbens. Nicht weil Gentleman SA Dorthen beordert hat, sondern weil Jeds Mal, wenn einer von innen versucht, einer einhänden Rakete auszuweichen, die einzig sinnvolle Richtung zufällig nordostlich war. Rivera rief den Bericht auf, von dem die Hubschrauber weggedrängt wurden, Pelon 187, Süd-Südwest. Nach vor wenigen Minuten hat auf dieser Pelon ein Hubschrauber ein zeitweise Tiefflugabdeckung als Teil seines Patrouillenmuster geleistet, kein Standage Abdeckung, aber ausreichend, den Sektor alle paar Minuten den nach unten gerichteten Sensoren eines Hubschraubers abzudessen. Jetzt hat kein mehr. Nicht weil jemand die Hubschrauber von Pelon 187 wegbeordert hat, sondern weil sechs Kleinboot, die Raketen abferten, die NAE ganz treffen, mehrere Minuten damit verbracht hatten sicherzustellen, dass keiner der drei Hubschrauber dort sein konnte. Erste Tit Bericht. Mustern alles du auf koordiniert Abdrängen der Lufteinheiten von Pelon 187 hin. Fall sofortige Wiederherstellung der Abdeckung dieses Sektors. Die Antwort kam Zurich, Ausweichmanöver consistent mit Standardreaktion auf Schultergestuts Luftabwehr. Kein koordiniertes Muster bestätigt. Aktuelle Operationen fortsetzen. Rivera las die Antwort zweimal. Aus der Perspektive de Wachoffiziers ergab die Antwort Shin. Jeds einzeln Gefecht war tatsächlich ein Standardmassages Ausweichen vor Schultergestutter Luftabwehr, Lehrbechaft und unspektakular. Das Muster existiert nur, wenn man die Positionen aller drei Hubschrauber über die Zeit betrachtet, was genau die Aufgabe war, die Riveras Function in beobachten ließ und die fast niemand sonst tat. Beobachtet weiter Pelon 187.
Das für der kleinen Boot intensiviert sich, nicht genauer, sondern häufiger. Alle drei Hubschrauber nun vollständig mit kontinuierlichen Ausweichmanövern beschäftigt. Alle drei vollständig aus Jetterabdeckungsposition über Pylon 187 herausgedrängt. Die Luki, die zeitweise Gusen word total. Null Hubschrauberabdeckung über einem Radius von 30 Kilometern, zentriert auf Pylon 187, zu mehr 10 Mal seit dem Eintreffen der Verbens in diesem Operationsgebiet. Standardverfahren, wenn die Hubschrauberabdeckung in einem Sektor auf Null sinkt, zwei Hubschrauber starten innerhalb von Sekunden vom Flugdeck und stellen die Ersatzabdeckung innerhalb von 4 Minuten sicher. Ein gut Reaction, schnellgenig, das in jedem Übungsmanöver und in jeder früheren Reelen Luki das Loch geschlossen wird, beaver urgent etwas bedeutsames passieren konnte. Der 90 Sekunden Countdown begann in dem Moment, in dem die Luki von zeitweise zu total wird. 11 Sekunden später erschien ein Startsignator von Pylon 187. Nicht von den kleinen Booten, sondern von etwas 70 Kilometer weiter draußen, etwas, das die ganze Zeit still dagelegen hat, Triebwerk kalt, Radardunkel, warten auf ein 90 Sekunden Fenster, das 6 Kleinboot in den letzten Minuten geschaffen hatten, ein Ausweichmanöver nach dem anderen. Die Rad 500, Irans Kurzstreckenballistikrocket mit Feststoffantrieb. Nicht der schwerste Gefechtskopf in Irans Arsenal, nicht die schnellst, nicht die manövrierfähigst. Der Verband hat in früheren Gefechten dieses Krieg schwerer, schnellere, manövrierfähigere Raketen abgewehrt als dies. Was die Rad 500 hier gefährlich macht, war nicht die Rakete. Es war das Timing. Aus 70 Kilometern Entfernung beträgt die Flugzeit der Rad 583 Sekunden. Ihr Flugbahn ist flach und niedrig. Flachgenig, das SAE in den ersten 60 Sekunden de Flugs unterhalb de Aegis-Radarhorizons bleibt und die Erdkrümmung in dem spezifischen Gelandemaßken einer Herunterskörder nutzt, denn die Flugabdeckung durch Hubschrauber zu vollen bestimmt ist. Bei anwesenden Hubschraubern existiert die 60 Sekunden Luki funktional nicht. Das nach untangerichtet Radar 1 Hubschraubers, der tief fliegt, fast tief Kontakt, die ein schiffsgestütztes Radar geometrisch noch nicht sehen kann. On Hubschrauber in diesem Korridor ist die Rad 500 für alle praktischen Zwecke 60 63 Sekunden unsichtbar. 63 Sekunden Flugzeit. 90 Sekunden Abdeckungsluck. Iran hat das Timing so konstruiert, dass die Rakete 7 Sekunden vor dem möglichen Start der Hubschrauber ankommt, geschweige den Beaver SAE wieder in Position waren. Nicht ein Rakete, die schneller war als die Abwehr der Verbens, sondern ein Rakete, die schneller war als die Fähigkeit der Verbens, kommen zu sehen. Absichtlich konstruiert, ein spezifisch Nat zwischen zwei Systemen auszunutzen, die Jets für sich einwandfrei funktionieren. Rivera beobachtet Pylon 187 seit seinem ersten Bericht, lang Beaver dort urgent etwas zu sehen gab. Hat kein Radarspur, als die Startsignator erschien. Nix auf Pylon 187 hat den Aegis Radarhorizont noch überschritten und wird fast ein Minute lang nicht tun. Was hat, waren mehrere Minuten Telemetrie von drei Hubschraubern, die kontinuierlich gesendet hatten, während SAE manövrierten. Jeter Sensor Feed, Jeet Kamera, Jeet Radarrückmeldung, Zurich Zoom Shift gestreamt als Routinevorgang. Fast nix davon Gmals in Exide Ostwartet, weil der Gesamtfokus der Hubschrauber in den letzten Minuten darauf gerichtet gewesen war, am Leben zu bleiben, nicht zu suchen. In genau diesem Moment schwenkt Hubschrauber 2, der Hart nach Norden durch sein drittes Ausweichmanöver rollt, die Tragflächen, Abstand zwischen sich und dem letzten beinahe Treffer zu bringen, seinen nach unten gerichteten Infrarotsensor für weniger als ein halbe Sekunde über Pylon 187, während sich dreht. Der Sensor erfasst einen Blitz, einen Startblitz, 70 Kilometer entfernt, genau am Horizont, die unverwechselbare Warmsignator eines sendenden Feststoffraketentriebwerks. Der Sensor des Hubschraubers war nicht darauf ausgerichtet, Pylon 187 zu beobachten. Niemand hat in dorthin gerichtet. Schaut dort völlig zufällig hin, für einen Bruchteil einer Sekunde, mitten in einer anderen Tätigkeit, überall bin. Rivera erfasst den Blitz im Telemetriefeed fast sofort, weil einer der wenigen Menschen in Bord war, die diesen Feed überhaupt beobachten. Und weil die letzten Minuten damit verbracht hat, gezielt auf urgent etwas, urgent einen Hinweis von Pylon 187 zu warten.
Eineinziger Infrarotblitz, kein Spur, kein Geschwindigkeit, kein Bestiteit Klassifizierung, nix, was normalerweise für sich alle in einen Alarm ausgelost hat. Aber ein Blitz auf dieser Pelung, in dieser Entfernung, genau in dem Moment, in dem 90 Sekunden Abdeckungsluck zu mehrsten Mal im gesamten Einsatz total geworden war, konnte für Rivera nur einsehen. Kannte das bekannte Flugprofil der Rot 500 aus früheren Gefechten dieses Kriegs, die spezifisch Flash, niedrig Flugbahn, die 83 Sekunden Flugzeit aus dieser Entfernung, das Radarmeisenproblem, das in Nachgefechtanalysen bereits aufgetaucht war, aber noch nie die lebendig, zentrale Tatsache eines Gefechts gewesen war. Ein einziger Infrarot-Datenpunkt plus ein bekanntes Flugprofil reicht aus, ein Vorhersag Spur aufzubauen, kein Prazes, aber ein Ausreichend gut. Innerhalb von Sekunden nach dem Startblitz übermittelt Rivera ein Zielison direkt in die Aegisführerleichter der Operatoren, unter Umhang der langsameren Meldekette, weil kein Zeit dafür blieb. Kein klassifizierter Kontakt, hat nichts zu klassifizieren. Ein Vorhersag Pelon, in hohen Band ein Zeit bis zum Radar erreisend, aufgebaut aus einem einzigen Infrarotblitz einem Flugprofil, mit einer einzigen Ziel anscheinend, Radar auf Pelon 187 ausrichten. Vorhersag Radarerfassung in 31 Sekunden. Wahrscheinlich Rot 500 im Anflug. Der Radaroperator schwingt sofort ein Führerleitradar auf die Angegebene Pelung das Angegebene Hohenband. Es gab nichts zu verlieren durch Hinschauen. Sie warteten. Die Rot 500 überschritt den Aegis-Radarhorizont genau 31 Sekunden nach Riveras Zielvergabe, exakt wie vorhersagt. Das Tats.